Hello, everyone. Welcome. I can't see you, but I'll just say it's nice to see you anyway. We can pretend. Yeah, I'm going to introduce our course to you this evening and talk a bit about what we do here at the British Higher School of Art and Design in Product and Industrial Design. I'm Scottish, so I do apologise for my bad English. And I've been a product designer for about 25 years or so. So I'll just start the presentation now and start to take you through. So we are a Bachelor of Arts with honours in Product and Industrial Design. And I'm Angus. This is me on the right with Jerome Costa. And we were doing a live project. Jerome's from Paris, and we were doing a live project with students together, where he just wanted to make sure everybody knew who I was. Our team is a mixture of English and Russian tutors. We have Fyodor Smekov on the top left. He's mainly teaches in a digital 3D design, but he's actually in practice in product design in Russia at the moment. So he's got invaluable skill set to offer our students. Next to him we have Marina Turley, and she's also in practice as a designer and ceramicist in Russia, and has developed quite a large business. So she is teaches design theory here, and she has got great input to give the students as well. Bottom left is Fergus Channon from the UK. Fergus is a furniture maker, designer and craftsman, and he really brings home the craft skills to our students and gives them fundamental knowledge coming from the hands. And last but not least, at the bottom right, we have Stepan Pianik, who is also a working product designer here in Russia, and is invaluable to the team in his prototyping skills and his manufacturing skills. So what exactly do we do here? We do a lot of different things, really, and we try to, most importantly, we try to prepare our students for what is to come in their lives, and we try to give them a level of maturity that allows them to deal with quite complex situations. And we also try to develop their conceptual skills in a way that allow them to deal with unknown territory, because product design is a design discipline which exists within unknown, foggy territory, unlike other design disciplines. And we also try to give students a good experience of different areas in design, so that they can really develop transferable skills in the design industry. So what you may be asking yourself the question, what is the difference between product design and industrial design? This is very often, we get asked this question very often, and it's quite simple, really. Product design is the process of creating something for a user, for somebody, something that doesn't exist. You can think of it like product invention, if you want, rather than product design. So rather than having a designed object that we would stylize, we have a gap in the market or a problem that we look at, and then that problem is developed, and or solutions to that problem are developed, and a product evolves out of this process. So, in industry, we see product design projects lasting for around about 3 years, which is much longer cycle than you would expect within industrial design. Industrial design is where we improve an existing product, and usually that's aesthetic or ergonomic. It can also be functionality and usability as well.
And industrial design is a part of product design. It is a phase in the product design cycle, and it's quite, it's very often inseparable from that, from the practice. Okay. I'm going to talk to you now about what we do here, about a student project, and this is a student by Stepan Panik when he was a student, and excuse me. And this is a well-defined project because it is a final year project. So this project would last, would stretch over 2 semesters. So we expect students to develop a very in-depth product, fairly close to what they would experience or what they would be expected to output in industry. Okay. This is the final product shot, and this is the sexy shot that's supposed to get you interested at the beginning of the presentation. And this is the product design element of the project that we're going to start with first. Okay, and I hope this will give you a picture of what product design is and what we actually do here. Okay. Now, at the beginning of this project, Stjopa really started to look at, ask questions like fundamental questions like what a backpack is, what constitutes backpack, and what backpacks exist within the market. Okay, so in that process, he has to start to look at what people use, how people use it, and what they find most comfortable. After all, it's a very it fits around your body. So in this research phase, he started to look at all these different bags and started to conduct user research to try and discover what was most applicable for his problem or for his solution, if you want. Okay. He looked into the contact points for each bag because it also has a very ergonomic relationship with the body, and that has an effect when you're carrying things. Like if you're bearing a load, it's going to have a negative effect on your posture, for example. So the way it fits to your body is incredibly important. So we had to assess all of these aspects in the product design development phase. And you had to understand quite fundamentally how weight distribution affects your gait or the way you walk and your center of mass. Now, this is all of this is very important to understand because you're designing for a user, and the user dictates what you design. And their experience dictates whether it is a successful product or not. But not only the situation isn't this simple because we have associated, well, especially nowadays, we have associated services related to every product. And in this project, Stjopa started to think about that as well. Now he realized from his research that every person is different, and the length of every spine is different, and the ability to carry is different. And these ergonomic factors really have fundamental bearing upon the success of the product, whether it's usable, whether people want to use it, and whether if they don't want to use it, whether they will actually suggest this to other users, which is, it's very important if you want to sell things. He investigated all the bags in the market from $20 to $200 and mapped these out so that he could get a visual style throughout the range and try and pitch where he wanted his project to aim at, so that he knew he could, if you want, reverse engineer the pricing, as you would have to do with a commercial product. A commercial product, you would not work hours, etc., and then figure out what you need to be paid. You would approach companies and tell them how much something needs to cost and work backwards from there.
So this is the start of this process, and it gave him the area that he wanted to pitch his bag at, which was around about the $100 mark. And then he looked at a bit more in depth at what sort of options there were for different price ranges. Okay, so he could start to realize what was possible for his product. Now he realized during this phase that manufacturing is a very cost-intensive phase, and he realized that generic manufacturing doesn't suit everyone. So he started to develop ideas to deal with this situation. Okay, and this is his market area here. Sorry, he went from the $100 up to 200, so he's right in the middle of there. When he was starting to come up with these ideas, he did what all product designers have to do, which is start to create the user journey in their experience of using, or in this case, ordering the product that is being sold. Now, I mentioned associated services with products, and that's especially significant today. Every mobile phone we use would be nothing without the services that are embodied within it. And this storyboard here is a storyboard which illustrates how a user would size themselves, would measure their size, and be able to map their body so that a bag can be fitted to their body. Now, we see they can visit the website using a Connect. They can scan their body. They can manipulate the scan of their body to refine it. And then they can try out different bag options in stage 5 and 6. Okay, they can try different strap options, etc. And then you have colors. And once you finish this process, you hit the buy button, and then you receive it in the post. Then you receive your bespoke bag. It's the only one that exists. It's made for your body, and it's made for your style. Okay. Now, the first question you probably have is, how do you do that and make it cost effective? Well, this is where his industrial process came in. He was very inspired by Ron Resch, who was a paper artist in the 1960s, and he was a mathematician and researcher into geodesics and things. And Stjoppa realized that this paper triangulation patterns fitted really well with a bag that could fit on your back, but could then expand to fit larger objects. And he started to experiment with that. He noticed that, first noticed the structure in architecture, and then through using paper, copied Resch's design and understood the principle, and then started to work with different materials, experimenting with different materials, running them through industrial processes to prototype different elements of the process. So could he replicate Resch's work in different materials? That's a good question. With thicker materials like plastics and things like that, well, you can't. So he figured out how could he do it. He did it by milling on the face, milling the pattern on the back, and then that allowed him to clamp it up and set it to provide the outcome, which is you see in the bottom right hand side there. And the outcome is a tessellated pattern which expands and contracts depending what is in the internal volume. Now, he didn't want to use plastic. Plastic bag is not necessarily very long living, and it's also not the aesthetic that he wanted to go for. But he understood the principle very well, and he went through many iterations of this process with different materials, and he developed new industrial processes for this. So all this equipment that carries out these processes is computer controlled, computer navigation systems. So when he made the software so that when the user or the customer
selects the bag. The software knows what to make. So he almost removed the human from the process so that bespoke bags could be made for people using machines, okay? So then he looked at how the bag may change depending on the volume, okay? So looking at different bag shapes, now that he's proved that he could actually use this tessellation in this project to expand and contract, he could actually look at mapping that on the body to see what the aesthetic of this is, okay? And then he takes it a bit further, sketching in the strap system there, depending on what strap system you would prefer. And then comes out with the final concept for his degree show. There are, of course, as you've seen, many concepts within this model, but this is his final concept, okay? So, excuse me, went the wrong way. Oh yeah, this is another example of his experiment process. Sorry, this slide's a bit out of sync, and this is where he actually applied the milling technique on the face to leather, so that he could make a leather bag. He wanted his final product to be leather, and so he decided to try to mill leather as he did the plastic. No one has ever done this before. This was completely new use of the technology, and it led to a real success. And the molding on the side is where he starts to fit the leather. So he would etch the leather, mill the leather, and then fit it in the mold, where he would leave it, and he would I think he would maybe steam it and add oils so that it would fit, it would set in that position, and he could then apply it to the bag surface, okay? And there's a close-up of one of these samples. So here we have the more of the process, the bag being made, the final bag being made. You can see the leather. Here we have the ventilation for the back so that your back doesn't suffer from perspiration too much. Here, this is the internal surface of the etched leather, and then over that internal surface, excuse me, we have a foam backing so that you don't lose everything within this matrix. And then the foam backing goes together in here, and it's all stitched up, and buckles, which he designed and made, and laser cut are applied, okay? And that's the final bag, which I'll show you in a moment. It was a fantastic project and got my first class degree. And he has developed products from this bag. He's not made this bag exactly, because he's still working on developing all of the hardware and software integration for it. But there are other products that have evolved from this student project, okay? And that's him modeling his bag. And details. So it's worth pointing out here that, he did not make all of this himself. It's unusual for designers to make things themselves, and that is what design is. Design is the invention of industry. When industry developed just to such a point that designers could separate themselves from the making process, design was born, okay? So actual designers rarely get the chance to get their hands dirty and make things. But we very often have students outsource things. And that's a really important part of our course, because if students can outsource when they're at university, they can build the vocabulary to speak to engineers and speak to multidisciplines within industry when they're in practice. And this is a really important aspect. And it's certainly something that students in the past that I have taught have come back to me and said, we need more of that. So that's something I've listened to and have tried to instill. Of course, we're always getting
We always have to adapt our ideas and to move forward. When I first came to Russia, I was I was disappointed to say that most people thought design was only about making things look good. And design is so much more than that. Design is everything from organization and government to social design, to service design, to this pen. It's everything around us. Everything surrounds us, almost the air we breathe. If design is good, like air, like good air, we don't notice. When design is bad, like bad air, we notice, okay? That's why we don't think about it. That's why it's difficult to define, okay? It's about communication. So if you think of communication as having, a content level and a relational level, we can think of that being, it's very close to the way design works, okay? Because design is about communication. The content level refers to the subject, and the relational level is the emotion, the feelings, okay? And we see this example here, which is someone says, "Good job, John, good job." It's a sentence, "Good job," with an exclamation mark. You could argue that the "good job" is the subject and the feeling comes from the exclamation mark. You can look at that slightly differently, and you can start to try and develop the power of the emotion, okay? And that's what designers do. Design is very often engineering with emotion applied, okay? And if we look at this render here, you can see a good example of that. On the right-hand side, it's a clinical drawing which allows a manufacturer to manufacture a product. On the left-hand side, we can see a fully rendered version of whatever this thing is, and it has embellishment on it, and it looks quite glamorous and shiny, and it has an emotional content added to it, okay? If you look at the hammer on the left here, an Estwing 300, it is a very traditional hammer, okay? It's like any hammer in many toolboxes. Yes, it's quite an expensive hammer, but what's interesting about this is this was seen as one of the most expensive hammers in the range, and then later DeWalt and other manufacturers started to investigate how a hammer is used, the forces involved, and they realized that by changing the shaft here and moving the shaft forward, you could get a more accurate, a more forceful strike, okay? So the hammer evolved from this traditional hammer to this rather futuristic claw hammer, which allows more efficient, a more efficient action. And then to this hammer we see on the right-hand side, which is really a relational hammer, if you want. This hammer embodies emotion. We don't need a hickory shaft. We don't really need this screw here. This is probably not the most efficient design in terms of engineering and ergonomics, but in terms of emotion, it's fantastic, okay? So we can see a good range there from content to relational. Same here, if we start to think about what we mean by, the relational aspect of design and how we think about emotion in design, we can see that these three examples here, these mice, they perform exactly the same function, almost, okay? But they give a completely different message because of their form. And the middle one is very androgynous, if you want. It's very, it's sleek, it's quite elegant, and it doesn't, it's right in the middle. It's placed where it is. The one on the left here is, well, I'm not sure what that is. It's like the stealth bomber of mice, but it gives a completely different message. It's very angular. It's very masculine, okay, and it's quite aggressive in its form. And the one on the right-hand side is the most ergonomic form we see. It fits in your hand. It has a relationship to the hand,
It's really more functional if you're going to use a mouse for a long time, and it's much more feminine. Okay, so again, the emotional range here is there, but dealing with not just ergonomics, not just emotion, but also ergonomics, which is quite interesting because the way we contact with most products is through our hands, and that ergonomic relationship develops an emotional relationship with the product. Probably one of the products, if you want to call it that, which does that most potently would be a pistol or something. And that's probably why people do such horrific things with pistols. We can see a journey here in this example, which is a potato peeler. And this potato peeler was developed because of age, an aging demographic. And the fact that when you have arthritis, it's very difficult to peel potatoes with a traditional potato peeler. Traditional potato peeler is fine until you have mobility problems. So is this Alessia? I can't remember, sorry. The design was developed, first of all, with a very quick and dirty prototype by putting a potato peeler blade in a piece of Pinaplex. And then that started to develop here. And the blade started to develop, start to think about the function there to cut out eyes in the potato, and then the way the blade works and the materials. And then here, this is an exploration into the handle design. And that develops, okay, to the final design on the far right, okay. Now, this starts off as an ergonomic exercise, which is there to aid people with mobility problems. But what we end up with here on the far right hand side is far more than that. It's far more than that because it has been designed, okay? The blade has been designed, the way the blade's held has been designed. It is sleek, it's elegant. And the handle with the ribs here has an ergonomic relationship with us, a tactile relationship with our hand that develops an emotional response, okay? So as we start to use these products, we develop through the tactile response an emotional connection with the product, and that's one of the most fascinating things that designers do. Okay, and we can look at this in terms of emotional ergonomics. It's the relationship between hand, heart, head, and tool, if you want. And we see this everywhere. The way we hold things, the way our hand fits into things, are very important in terms of how we design products and the relationship of products and what the meaning of those products is to the user. Okay, and then you take that further, and you add color, and you add different blade options, and you can see that we've gone from something that was functional, i.e. dealing with the disability, got to an emotional point, and then has been pushed further to the emotional end of design, where it is now offered in many colors and has become a desirable item. Okay. So here's some of our students' work. Our students, I'm very proud of the work they do here, and I'm always impressed. I always think I'm one of the luckiest people alive to work with such inspiring young people, and it really is great to do so. And you'll be able to speak to some of them soon. When we start in the first year, we start with trying to develop this relationship of thinking with your hands. I think Johnny Ives, who's I guess he's head of design now in Apple, who designed most of the Mac products that everybody uses. Recently, well, a few years back, he was talking about design education. He said that not enough designers know how to make things, and people have forgotten the relationship of materials and design, and how materials translate into design, and the understanding of materials that people can learn from design education. Now, where does that come from? It comes from here. It comes from the hand, nowhere else.
You're not going to get it by reading books. You're not going to get it by looking at things. You're going to get it by holding and manipulating things. So the first project that we do with students in one of our modules, although our students do 4 modules concurrently at the same time, is a history project, if you want. So this chair was made, it's a very traditional chair, an English chair, made by, I think, a group of 4 students who had no experience in woodworking before. Now, they had to make this chair, and they started with a tree, and they had to create the chair without the use of electricity. So they have to use traditional techniques. They have to make their own tools, apart from axes. As you can see on the right-hand side, this lathe, turning lathe, stanok, I believe, was made by the students from trees that came from the forest. Okay, so they have to go through the process that someone would have gone through a couple of hundred years ago, well, maybe 300 years ago, in England or Scotland or anywhere in Europe, or here as well. It was the same techniques. And then they have to design, or well, they have to make a very traditional chair. So this one here, we can see everything there was done without electricity. Everything was done using only human power and using the lathe that you just saw there. This is Roma turning the legs. Wait, excuse me, the legs you see here for this Windsor chair, a very traditional chair. Once the students have made these pieces, they have to survive, they have to function, and then they go on to revisit the project using modern design techniques. Okay, so then they would approach the project from a completely different place in time and remake it. Okay, redesign it and remake it using modern tools, modern equipment, and modern visioning and exploration techniques. Okay, so that's where we start. Then the second year, we have projects like this, and this is the Radio Redux project. So in this project, students have to consider the interaction between a user and a radio, and redesign that interaction and create a radio that develops a new type of interaction. Okay, and that interaction then shapes the form of the radio, and they have to work unless otherwise directed, unless we are working online, which we have to do from time to time. All products must work, and we have fantastic facilities here to allow those products to work. Okay, and this product worked very well. So inside this product, inside this radio, there was an induction loop. And when you insert your hand in the space in the middle, you can control the volume. And when you pass your hand over the top surface, you can tune the radio to your required radio station. Okay, it worked 100% and has been exhibited in several exhibitions, not just in Moscow, in other places in Russia as well. As I mentioned before, we do use modern design methods, and this we try to push, and we look at modern methodologies as well. So this is a good example of biomimicry. On the left-hand side, we see a table designed by a student, well, sort of designed by a student, and on the right-hand side, we see the spider's web. So the spider's web was the inspiration for this. The reason I say sort of designed for the left-hand image is that what was designed by the student was the code that produced this design. Okay, so the student writes code, which then is manipulated to produce the desired design. Here's another example of a table. And then these designs are made. Okay, they can't just exist in the computer. They have to exist
throughout in real life as well. So this one now that we're looking at is a planter, and it was this was cast in concrete. So it was made in the virtual world on the computer using code, and then it was milled again in Pinaplex, and then from there it was cast in concrete, all done by the students. Okay, so this is purely student work, no outsourcing at all. Another well, here we have a sort of mixture of two of our real core principles that we live by here: sustainability and industry involvement. Okay, now Umbra are a company that make well, many different products for home and kitchen, and we work with them to design several home products. And this one is one that really thinks about sustainability and also looks at the problem of having piles of old batteries lying around your home and not knowing what to do with them. So the designer here, the student here, looked at how people looked at people's behaviors and realized that there was a behavioral pattern with batteries and with battery storage, and developed a product that was sustainable. This is made out of recycled wood, that was sustainable, and then went on to help in the recycling process for batteries. Okay, so the double whammy there of sustainability. There's a detail from the same product. And this was a live product, a live project, sorry, where we had web seminars and with the company in Canada, with their design team, and with their senior executives, and even the CEO was involved in this project. And we have a policy of having multiple live projects running almost at all times on this course, giving students that hands-on experience of working with a client is invaluable, and it's something we pride ourselves in. We also look at brand and understanding brand identity, and developing new products for brand. Okay, so here in this project we have a project where students are asked to design a new product line for an existing brand and adhere the design of that product to the brand identity and the signifiers that we have there. Okay, so this is the Levi's camera. This is a render. This didn't exist. And this is another final student project, sorry, which is and this did exist. This is a real bicycle. It's not a computer animation. And this bicycle really was designed to combat the problem of storage in the winter. The student's a keen cyclist and realized that in Russia we can't cycle nearly as much as we would like, and we have this problem with storage of bicycles in the winter. So she's designed the bike that could quite simply be flat packed. So the wheels come off, the front steering yoke comes out and up, and the seat post comes out and up, and the bicycle frame folds down flat, and it can be stored behind a wardrobe, for example. It also allows, the frame design allows for more storage, more carriage of cargo, and you can transport more of these bicycles in a container, so shipping them is cheaper. We also like to develop students' awareness of design thinking in this course. And Nastia here, in fact, there's a poster behind me as well. She developed a range of cutlery, she developed a range of products actually. Cutlery was the one she decided to use, but products which were less well defined. She developed a theoretical model for design,
and then ran products through that. And by having less definition in the final product, she argued that that product became multifunctional. And here on the left, you can see the spoon chopstick. And I can't remember what these ones are, sorry. This, I think, is a spoon that fits in your hair, okay? But it was a really nice project that allowed a student to build a theoretical model and then develop products through that theoretical model. There's another project where a student looked at what's the word? Looked at oh, excuse me. Looked at how design is influenced by memory and by people's attachment to traditional objects. Okay, so Matryoshka and Nivolashka were combined in this project to, you can see here on the left-hand side, to create this family of toys. So it moved around like the traditional Nivolashka, but then came apart like a Matryoshka. So then nostalgia, that was the word I was looking for. So it could respond to, give a modern response to nostalgic drivers within contemporary Russian society. Here we have a really interesting live project for SEAT cars, where we looked at the future of SEAT. And this is what happens when a product designer designs a car, because car design is stylists, or stylists. Car designers are stylists. And the discipline is far closer to fashion design than it is to industrial or product design, okay? So you get different aspects being explored when you ask a product designer to design a car. And this really illustrates the difference between the disciplines. It doesn't mean to say that a product designer can't work in car design, or a car designer can't work in product design. If they have the transferable skills, which we try our best to foster here, they can work wherever they want. Okay, and the final outcome for all students, of course, is their degree show. And this is some images of one of our more successful degree shows a few years ago. Our degree shows are a bit different because we always give all the level students an opportunity to exhibit. So they become part of the process, and then by the time they get to the point of graduating themselves, they are much more involved in the process and much more their ideas are much more well developed. Okay, and you can see a good range of products here. Really, really fantastic work from all our students. I'm not going to stop for questions just now, because what I would like to do is hand over to some of my students and ask them to speak to you. So can we start with Ksenia? Yeah, sure. Okay, I'll stop sharing my screen and you can take over. Yeah. Okay. Так, начнем мы на самом деле с самого интересного для всех проектов. Это создание виндзорского стула. За все курсы это был самый запоминающийся для всех нас проект, самый потрясающий, самый интересный. На самом деле, с чего хочется начать, это с того, что важно понимание контекста в работе. Очень важно понимать, откуда идет определенный тип мебели, как это было введено, как он выглядит, какие его особенности, в целом характеристики. То есть очень важен сам ресерч, который подготавливает любого студента и в целом дизайнера к самой работе. То есть первые несколько дней мы сидим у книг, компьютеров, в Гугле и смотрим, какую информацию мы можем выцепить, и какая из них будет полезнее, либо какая нам действительно нужна. То есть одним из важных шагов было создание, например, Shaving Force, которое
нам было важно понять, как это работает, из чего это сделано, потому что вариаций очень много. И для всего этого помогает ресерч. Ну и первым целым этапом в работе на самом деле был как раз shaving horse. То есть, по сути, это оборудование, которое позволяет стачивать лишние материалы в работе с деревом. И конструкция очень простая, но она все еще занимает время, и для этого приходится включать очень много процессов мышления и понимания, как сделать так, чтобы это было удобно. Потом, после неких приготовлений к работе, все дизайнеры начинают сам скетчить, банально для понимания, какой результат или хотя бы приблизительный вы хотите видеть. Какие особенности должны быть у мебели, какие детали вы можете сделать и в целом как. То есть у нас было несколько вариантов работы. Одна из них была очень традиционная, сложная, но очень интересная в работе, и вторая была проще, но все еще мы хотели применить несколько технических аспектов, которые нам были интересны для попробовать. Одной из самых важных частей в работе над проектом «Вензорского стула» было важно то, что дозволены в работе только ручные инструменты. И это порождает очень много челленджев, но при этом это делает проект интересней, потому что он заставляет думать, как ты можешь заместить все новшества и технологии последних лет старыми инструментами, которыми люди до этого делали всю эту мебель, но наше поколение немного не готово к такому. И на самом деле все начинается с самого веселого процесса, так как нам принесли большое бревно, и мы делили его топорами, веселой компанией и трудом. Все это бревно делится на части определенными техниками. Весь наш женский курс был очень рад такому стечению обстоятельств и в целом такой работе. Дальше входит как раз shaving horse, который позволяет убрать лишний материал, что в целом видно. То есть как из блоков прямоугольного дерева выходит круглая основа, которая более-менее становится похожа на ножки стула, либо спицы спинки и так далее. Это все занимает очень много времени, но при этом это такая расслабляющая работа, что к ней можно возвращаться очень много раз, и мы все с удовольствием вечерами сидели и все это обрабатывали. Тут опять же входит все это космическое мышление и какой-то креатив, и в целом брейншторм, что поскольку у нас нельзя было использовать токарный станок, который можно увидеть на больших производствах, либо в мастерских, мы могли использовать только то, что мы сделали сами. И одной из таких задач было сделать токарный станок из швейной машинки, либо из чего-то еще. Мы использовали основу от зингеровской швейной машинки, потому что она позволяет создавать крутящий момент и, по сути, надавливая ногой на педаль, создается вращение. И сделав пару приспособ, как-то постараясь улучшить всю эту технологию, мы смогли сделать действительно работающий токарный станок, который работал благодаря движению ног и действительно смог нам сослужить очень долгую службу. Также одной из самых, наверное, веселых частей для нас и самых интересных, поскольку нас было 3 в команде, все мы девушки, нам было безумно интересно попробовать гнутье дерева паром, то есть это стимбендинг. Поскольку мы слышали, что до этого никто его не делал, то нам стало интереснее еще больше. Мы, по сути, собрали трубу, нашли машинку для пара, и вся технология заключается в том, что берутся плашки дерева, засовываются в трубу, где она распаривается от
пара, и она становится более пластичной. Ей можно, плашке можно давать форму, ее можно гнуть. И вот первые наши этапы были понять, насколько сильно мы можем погнуть, как это можно сделать. И поскольку никто с этим не работал, всем было действительно интересно это попробовать. И один из экспериментов был с приспособой, которая была в форме нашей спинки. И подбивая, присверливая это все, мы зафиксировали наш первый кусочек, который успешно погнулся и доставил нам этим очень много радости. После этого мы также доработали всю нашу основу, укоротив ее в некоторых частях, и в целом поняв, что нужно дереву, какой его момент, когда оно начинает трескаться, сколько часов нужно это все держать в трубе и пропаривать, чтобы оно становилось действительно пластичным. У нас было очень много моментов, когда у нас были просто сломанные плашки, но мы смогли согнуть 3 одинаково идеальные плашки и сделать из них спинку. И в целом весь процесс, опять же, занимал очень много времени, поскольку это все ручная работа, но при этом это очень медитативная работа. То есть спиливать все дерево, либо подгонять какие-то детали, и все это, на самом деле, работа прям в удовольствие. И опять же можно видеть все наши сделанные детали, ну, то есть сиденье, которое было сделано из склеенных брусков, все эти ножки, которые вышли после токарного станка, который мы сделали сами, и в том числе гнутая спинка, которую мы тоже добывали в нашей мастерской благодаря стимбендингу. И когда ты видишь, на самом деле, как работа становится чем-то реальным, на что можно сесть и в целом увидеть его финальную форму, это на самом деле самая большая, наверное, награда для дизайнера, когда ты понимаешь, что многие часы работы превращаются в действительно объект, который можно потрогать. Он до сих пор стоит в нашем бейсруме и используется как действительно как реальный стул. И в целом мы очень рады, что благодаря таким проектам можно почувствовать материал, поработать с ним, узнать все его свойства на практике. И в целом это дает больше понимания процессов работы, как все это изготавливается не только на машине или на промышленных станках, а как это делается вручную, сколько времени требуется и что требуется от дизайнера для понимания. И наш любимый момент — это его финальный вид. Все наши детали покрашенные вручную, сделанные вручную и соединенные нашей силой духа. И на самом деле мы очень гордимся тем, что, во-первых, мы учимся британке, и в целом, что у нас такие проекты, которые позволяют увидеть все грани дизайна не только с ручной работой, как в мастерских, так при этом и с проектами, которые действительно происходят с заказчиками, то есть с реальными требованиями, с реальными людьми, компаниями. И это все дает понимание промышленного дизайна как целостного продукта. Вот. So, yeah, I'm done, Angus. Okay, thank you very much. Aruna, do you have enough time? Yeah, I think. Okay. Well, over to you then. Cool. Hi, everyone. Hi. So, по-русски, да? Хорошо. Я расскажу про проект, который был лайв-проект, так скажем, как Ангус рассказывал до этого, про живой проект. Это проект с реальным заказчиком. В данном примере это был проект на 2-м курсе. В прошлом году мы его делали, и наш заказчик был Ненецкий автономный округ, и нам надо было как-то развить
что ли, туризм, как бы изначальная задача в этом стояла, но потом проект немножечко повернулся в другую сторону. Вот, и я вам сейчас показываю свой буклет по проекту, который мы сдаем в конце каждого семестра. Проект начался с того, что нас повезли в Нарьян-Мар, это в Ненецком автономном округе, самый большой город. Нам показали музеи, нас провезли по всяким достопримечательностям, показали оленей, покатали на снегоходах. Мы познакомились с местными производителями всего, и одежды, и обуви, и каких-то ручных изделий и так далее. Вот. Что-то такое этническое и то, что как бы традиционно для немцев. Узоры все эти, орнаменты, что-то, как там была представлена русская культура. И вот, конечно же, пустота и как бы все такое холодное и заполярное. Вот. Потом мы приступили к исследованию. Как бы задача была в том, чтобы, основываясь на нашем путешествии, туда придумать какую-то концепцию или какой-то продукт, который бы как бы заинтересовал туристов в том, чтобы они поехали в Нарьян-Мар и вообще в этот округ как бы посмотреть, что там есть. Вот. И мы пришли с группой к такому заключению, что было бы интересно сделать какой-то музей интерактивный, который бы мог также представляться в других городах, как был бы какой-то как бы автономной такой перевозной станцией и мог бы представлять регион в других городах, выставках и так далее, чтобы каждый мог прийти и как бы демо-версию округа почувствовать, пощупать, как бы посмотреть, как это все, потому что природа, как бы полярное сияние и так далее, все это очень красиво, но довольно экзотично, так сказать, для нас. И мы здесь приводили примеры всяких выставок, где концентрируются как бы на ощущениях людей, на запахах, на текстурах, на звуках каких-то, визуальных эффектах. Это как бы наши референсы все. Потом мы разрабатывали концепт нашего уже финального музея. Мы сконцентрировались на том, что в тундре как бы весь практически Ненецкий округ — это большая тундра. Она зимой очень белая, а весной и осенью она цветет, летом, и она становится прекрасной, такой разноцветной и так далее. И мы сконцентрировались на вот этом вот смене времен года и на природе, на обитателях, которые также меняются. Вот. И начали тестировать какие-то визуальные объекты. Потом мы делали такое вроде видео, которое транслировали, потом я покажу, где мы его транслировали, разрабатывали также интерактивный код северного сияния с нашим Степой тьютором, про которого уже раньше рассказывали. И вот получается, справа внизу вы видите, что, такое как бы чуть-чуть похоже на северное сияние, и это северное сияние следовало за твоим движением, как бы ты мог им как бы управлять. Также мы пытались передать какие-то текстуры, которые мы увидели там и смогли пощупать. Очень похожа была люфа на какие-то лишайники или, на какую-то природу. И также мы предложили им сделать какую-то серию, может быть, украшений из их, может быть, каких-то остатков природных, которые там могут найти. И получается, мы просто взяли люфу, обмакнули ее в глину и запекли в печке, и получились вот такие керамические интересные как бы прототипы. Вот. Потом мы еще и больше их сделали.
Вот, а это как бы финальный концепт нашего музея, где люди могли бы посмотреть на то, что представляет из себя Ненецкий автономный округ. Вот, там бы были, например, это был бы какой-то интерактивный павильон с какими-то как бы проекциями и, может быть, с какими-то инсталляциями. И потом для финальной презентации нам надо было построить какое-то, ну, примерное представление, как бы это могло выглядеть. Вот, поэтому мы построили такой каркас из дерева, натянули на него ткань, и на нем мы проецировали как раз-таки видео, которое мы создали просто из нарезок всяких видов тундры и из там анимации еще каких-то, северных сияний и так далее. Вот, и сделали такой небольшой как бы демо-версию этого музея прямо у нас в студии, показали клиенту. И вот как бы тоже визуализации, допустим, как бы этот музей мог выглядеть. Вот, все. И мы с этим концептом победили, и, получается, в марте, в феврале этого года, следующего года нас пригласили опять поехать туда, но уже как бы не в плане учебы, но как бы в плане передачи знаний, что ли, не знаю. Ну, просто о том, что бывают такие очень интересные проекты, когда клиенты, ну, просто повезли нас в другой город, все показали, и потом еще пригласили продолжить как бы наше взаимодействие. Вот. Так что очень интересно в этом плане. Все, спасибо. Thanks, Irina. Thanks. It was a really great project. Okay, and now, Masha, are you there? Yeah. Hi, всем здравствуйте. Меня зовут Маша, и я хочу рассказать про наш проект, где нам нужно было разработать линию корпоративных подарков. И вот как раз над этим проектом мы работали в команде с Ариной и еще с одной студенткой Мариной. Так, сейчас я продемонстрирую тоже свой рабочий буклет. Вот. Так. Вот. Начался проект с того, что нам нужно было провести очень подробное исследование реального рынка корпоративных подарков и вообще понять как раз пробел в этом рынке, в котором мы могли бы работать и заполнить его новым продуктом. Для этого нам нужно было провести интервью с реальными профессионалами, то есть в этой области понять целевую аудиторию, для чего вообще корпоративные подарки создаются, как проходит весь процесс разработки и вообще саму культуру корпоративных подарков. И то есть каждая из нас взяла по 3 интервью с реальными агентствами корпоративных подарков разноплановыми. У нас были интервью с людьми, которые работали над упаковкой, над съедобными подарками и так далее. И из этого у нас получилось большое количество полезной информации. Каждый поделился своими особенными знаниями и опытом, то есть как профессиональным, так и вообще своим каким-то вкусом и мнением, что больше людям интересно, на что люди готовы потратить деньги. И из этой информации у нас формировался пробел, то, что на рынке в данный момент не хватает именно каких-то необычных экологичных подарков. То есть не какой-то куча пластика, необычный, там, может быть, пластиковые ручки, которые человек потеряет, а какой-то подарок с интересным дизайном и при этом, который может замотивировать человека интересоваться экологией и все в таком роде, то есть какой-то экологический материал. Дальше мы в этой сфере начали генерировать идеи, и, в общем, нам нужно было генерировать где-то путем брейншторма, наверное, 100 идей, и уже от этого отталкиваться. И то есть в итоге мы пришли к идее
экологической упаковки для самих подарков, которая дальше могла бы быть использована и как отдельный предмет, и то есть была бы сделана из какого-то материала, из пищевых отходов, который бы придал пищевым отходам не то есть что-то как негативное значение, а то, что это может быть использовано и заново. И то есть вот как раз мы начали делать ресерч по существующим экоматериалам, таким как, вот, например, фруктовая кожа, которая делается из отходов от фруктов и овощей. Вот тут, например, пример, как можно сделать из рыбных отходов материалы. Вот вообще съедобная ткань и какие-то предметы из шелухи от яиц. И также мы пришли уже к тому, что в основном всякие биопластики их делают из желатина. И вот, например, биопластики для таблеток и так далее. Вот еще материалы, которые мы использовали, изучали точнее. Вот, и как раз мы нашли много уже существующих рецептов биопластика и начали с ними экспериментировать сами и добавлять в них различные пищевые отходы. Например, вот тут мы работали над рецептом, куда можно добавить шелуху от ягод личи или перемолоть ее в пудру и добавить в этот композит. И получалось, вот, например, как вариант, один из самых таких первых грубых вариантов, вот такой, как картон из личи справа. И дальше такая желатиновая пена, то есть она реально очень похожа по текстуре на существующий поролон, но при этом это намного более экологично и может быть переработано впоследствии, также может быть использовано как наполнитель для коробок, потому что также очень большая негативная часть вообще индустрии корпоративных подарков – это то, что когда посылки отправляются, в них используется много неэкологичного пластика и наполнителя самого. И вот, то есть это тоже могла быть такая альтернатива неэкологичной пене. Вот также есть более твердый вариант, то есть пена получилась и мягкой, и твердой, желатиновая. Вот у нас также получилась такая альтернатива биопластикового силикона, который вообще был очень прочный, и из него могло бы получиться не только упаковка, но и какой-то долговременный объект, предмет. Может быть, какой-то массажер для рук или вообще альтернатива каким-то силиконовым предметам. Вот тут мы экспериментировали с смешением текстур, добавляли цвета, экспериментировали с формами. Конечно, некоторые эксперименты были неудачные, но это тоже явно часть процесса. Вот это общий такой снимок как раз наших пробников разных материалов. Тут есть и из личи, и сама эта пена, и вот тут эксперимент с кожурой от апельсина. Вот это аренина пенка тоже, другой немного текстуры желатиновая. Вот дальше мы начали генерировать идеи, пробовали, как это можно использовать. То есть вырезали трафареты, куда можно заливать этот материал, чтобы получить какой-то отпечаток. Вырезали на ЧПУ станке форму, куда можно залить этот материал, получить какой-то рельеф. И тут мы уже анализировали более подробно материал, чтобы понять более конкретные продукты, которые можно из него получить. И тут как примеры, вот, например, из силикона можно получить такой пресс для бумаги или чехол для телефона или какой-то массажер для руки. Из более такого твердого биопластика можно добавить его и получить вазу или какой-то кейс или подставку, и, в общем, все в такой области. Из пены можно как раз альтернативу поролона или мягкую упаковку для чего-то хрупкого, например, как для бутылки. Экспериментировать с его формой и цветом. И также мы пришли к идее, что вот из такого более кожаного материала, из желатина, можно сделать какую-то авоську или сумку, которую человек потом может носить и использовать уже как такой фэшн-аксессуар. Вот, также тут некоторые идеи с биопластиком из чая, который у нас был, биопластиком из кофе. Тут также чайный материал. Вот, дальше нам нужно было выбрать бренды, которые мы могли бы предложить.
такую идею, концепцию, и вообще на которые мы могли бы ориентироваться и вдохновляться как бы их продукцией. Одним из них стал Lush, потому что они известны тем, что у них очень экологичная косметика, и они стремятся избавиться от упаковок. Также Nespresso, так как они, у них все эти капсулы для кофе, которые потом можно сдавать и перерабатывать, но им не хватает больше какого-то ассортимента, который бы людей мотивировал перерабатывать эти капсулы и сдавать. Вот, и также маленький бизнес. Котомка – это как раз такой безотходный магазин, где все продается без упаковки, где все многоразовое. Вот он как раз в этой нише специализируется. Мы брали у них интервью и также взяли их как такого потенциального заказчика. Вот. Далее вот еще у нас появилось несколько сэмплов, и так как уже началась пандемия, все наши финальные ауткамы, они были в плане рендеров, то есть это были все компьютерные визуализации того, как мы представляем финальные продукты. Вот слева, например, как мы представляем обертку из биопластика для Lush. Справа это пример, как может выглядеть наполнитель для коробок. Вот тут тоже рендеры, как могла бы быть коробочка из биопластика для мыла, например, или как мыльница, коробочка для крема, для мыла, также концепты для Nespresso, как это может быть корпоративный подарок с кофе, такая большая подарочная коробка из отходов кофе для капсул, органайзер для капсул, может быть подстаканник. Вот также для котомки мы разработали дизайны массажеров, которые могут быть из биопластика, тоже разных текстур, разных цветов. И также сами эти сумки из биопластика желатинового, которые мы уже обсуждали. Также на стаканник, чтобы руке не было горячо держаться за стакан, это Аринины концепты упаковок для бомбочек из самой сумки. Вот это тоже обертки с разными текстурами. Это возможный лейаут, как оно могло быть на стенде в магазине. Вот это также пенная упаковка для хрупких чашек. Вот это концепты Марины для оберток для бомбочек. Вот тоже это брендинг Лаша, как раз нанесенные на сами продукты. Также обертки, упаковки из кофе, коробки из кофе, обертки тоже, авоськи такие из кофе. Тут мы рассчитывали уже как бы саму цену возможного производства. И вот в итоге такой был проект. Спасибо. Thank you very much, Masha. Okay, I would like to ask you, the audience, if you have any questions now, you can use the, I think there's a question window you can use if you would like to ask me or any of the girls a question. You can use the Q&A button. We need some music for an interlude. I think what was really nice in what you've just shown us was you showed the breadth and the breadth of subjects that we cover, but also the depth that you go into. And it's really fantastic to see in all of the projects there how you really penetrate the work you're doing. And it's really excellent examples. And I think the work that I see the students doing in Russia are some of the best work I've seen in my career. Yes, we do study the characteristics of materials in the course. We do. It's all within modules, so it's not a separate. We don't do material science anymore, but we do within projects. We do study materials and materiality. Hope that answers your question. And we encourage students to to experiment with materials and try and push material, try and push the boundaries of what materials can do.
because when you do that, you start to find new opportunities which can lead to new products. I've got some more questions. I'll give it a moment. Okay, no more questions. Well, I'd just like to thank everybody for joining us this evening. I'd like to really thank my students for taking the time to be here and show you their work. Proud of you as always. Great to see you, and back to work. And yeah, thank you again. Good evening. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Angus, I'm sorry, we got questions from another listener. So how are sessions delivered online or offline? How often? And well, what is like the average number of students attending the course? Okay, we have what we call blended learning. So you, at the moment, well, ideally, in an ideal situation, all teaching is offline and in the studio. But at the moment, we have a mixture of the two. We have blended learning, so we have students are able to use workshops. Hello. So students are able to use workshops, and certain sessions are held online. So like design theory would be held online, and we might have lectures online. And we give the opportunity for students to study completely online if they are, if they wish, because you know, because of the circumstances of the pandemic. We study every day apart from Thursdays and the weekends, from 10:30 in the morning till 4:30 in the evening. Afternoon. I hope that answers your question. And all study is in English as well. Any more? No? Okay. Thank you. Bye-bye.